Okay, boss. I think now you should be okay with this field level rules. Okay. So you're okay with field level rules first for characteristic, key figure, unit, conversion. Yeah, clear? Customer. Now sales are, we wanted to bring in the new sales are from the table, right? So did you understand about writing select statement there? Everyone is clear? So we'll improvise it more. Now look at this. So you're okay with the field level rules. Suppose if I load 1 lakh records, how many times will the routine get executed here? 1 lakh times, because for each record it has to process these rules. Okay? Good. Now you'll have something called, what is it? Start routine. Within the transformations, we also have something called start routine. Now look at the importance of it. Say for example, I have 1 lakh records and my packet size is, let's say, 50,000 records per packet. Okay, and my start routine will get executed twice, and my routine what I write here will be 1 lakh times. So whatever the rules I write here are the field level rules. Field level rules will get executed record by record, but whereas the start routine will get executed packet by packet. If I process my data in 2 packets, my start routine get executed twice, but whereas these rules get executed record by record. That is first point. And one more point. Now you understood this. When you run the DTP, it performs first extraction, then error handling, filtering, then what? Transformations, then updating into cube. You know this concept. When you run the DTP, for every packet, what all the steps does it process it? It will extract that packet, then error handling is done, then filtering, then processing data through transformations, then what? Then updating into cube. Do you know these steps? Yes or no? Yeah. Now what I am saying is, now within the transformations, first it will execute the start routine. Yeah, blank page will be. See, when you run the DTP, will it process packet by packet? For each data packet, what are the steps will it do? First extraction of data, error handling, then updating data into target bus. Kada? Is everyone clear with this part till here? I think with the DDP I covered this topic already. Now what I would like to stress on is, when I said it is executing the start transformations, okay, first it will execute what? Start routine. Okay, then your rules, which are nothing but what? Field level rules, then end routine.
So these are the steps for each packet. If I load 1 lakh records with packet size as 50, first packet it will perform all these steps. Second packet again it will perform these steps. That's the point. Okay, boss. So within the transformations, first start routine gets executed, then field level rules are executed, then what? End routine is executed. Okay. The start routine is executed for every packet, means for all the records of packet at once, and end routine is also executed for all the records of packet once. But whereas rules, what? Record by record is executed. Got the logic now? Within the transformations, first the logic what you write in the start routine will get executed, then the field level rules, then what? End routine. But end routine and start routine gets executed once per packet, but rules will get executed record by record. Clear on this? Okay. Did you get this concept? Now we are focusing on the start routine. Okay. Now what? So will the start routine get executed once per every packet, and is it getting executed before my rules and executes for all the records of the packet, right? If na concept judu em chestunante. Now what is the logic of fillings? So what I can do, one more point was, when you go about writing start routine, by default you will have an internal table, like when you are writing your code in the data selections, did we have a table called L underscore T underscore H? That was the default table created. Same way here you will have a table called default. You started will have a table called source underscore package as a table, which is what? Internal table. Internal table ante which will have memory allocated only during runtime of the program. I cannot see this table in SC level. No. By default, the source package table is declared already. Okay, and if this table is declared, points to be noted on this table is, sorry, the internal table is the columns undalla. Should this have a structure? Should this have some column? Emuntundante start routine will have source package table with the same structure of your what? Source fields. Source lo fields ఏమేమి వస్తున్నాయో ఆ సోర్స్ ఫీల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఆ టేబుల్కి ఉంటుంది. అంటే ఈ సోర్స్లో ఫీల్డ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయన్నా, సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్, ఇయర్, క్వార్టర్, కస్టమర్ ఉంది. సేమ్ అప్పుడు ఏమేంటుంది, when you see the table during debugging, you will have a table source package with what columns? Source. Is there a source field, sir? ఇట్లా ఈ టేబుల్లో ఆ కాలమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో నౌ కెన్ ఐ సే ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మై ఇంటర్నల్ టేబుల్ సేమ్ యాజ్ యువర్ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్. సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్లో కాలమ్స్ ఏం వస్తున్నా ఆ కాలమ్స్తో ఈ టేబుల్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా, నువ్వేం చేయని వస్తుంది. When you go to start routine, by default we do leverage a table called source underscore package, which is declared with same as your source object structure. Source object లో ఏం కాలమ్స్ ఉన్నాయో ఆ కాలమ్స్తో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్. ఓకే బస్. Now will the start routine gets executed packet by packet? Yes or no? Packet by packet, right? Good. So what happens when the loop for first packet starts? Extraction is done. Let's say my first packet has got 50,000 records. 50,000 records are extracted. Error handling is done. Filtering is done. Then when it comes to 50,000, when it comes to processing of transformation for 50,000 records, what it does? First it will process start routine with the 50,000 records, then rules, then end routine. Then what are the 50,000 records are coming from the source? All will come and sit into this table. All those 50,000 records will come and sit into this table automatically. Once I give you the data in the table, you can do anything you want. If you don't want, let's say, you don't want some records from this table, delete them out.
Say apart from this 50 you want some more, add those records out. Or let's say some records are not as per my requirement, modify those records out. Anything you want you can do in this with this table. Does it make sense? No? Okay. Look at this. How do I? So in the real time they use start routine for this kind of purpose. I'm just including this now. Look at this. I know I'm making it complex, but still it's better to face complexity now rather than facing it in the real time. Okay. What is the requirement for the sales org actually? I had a table called Z sales org, display, contents, and I just want to read. So I get the old sales org from the source. From the old sales org I need to read the new sales org and fill it. So that's my requirement. Kada. So yesterday how did I solve this? By writing what? The select statement. Did I solve it? I take the old sales org as a source and write a routine, and I was writing a select statement here. If I write a select statement, am I hitting the database layer? When I execute a select statement on some table, am I hitting the database bus? Am I reading from database? Yes or no? So if I load, if I write a select statement here and if I load 100 million records, how many times am I hitting the database bus? 100 million times. Okay. Now what I want to do is, so it will affect the performance of loading because every time I hit my database, it will take lot of time to read it. So what I want to do is, let's say for first packet you are getting 50,000 records. In 50,000 records you will have some old sales orgs. Okay, first let's not even consider that also. Now what I want to do is, instead of hitting database, in ABAP what they do to improve the performance of reading data from database, instead of hitting the database directly, they'll at one stretch they'll read all the required data from database and put into one internal table. Internal table means what? You're not hitting internal table. Then you start reading from internal table instead of reading from database table. Right? Now what I'm trying to do is, in the field, instead of reading the data from database in the field level rules, what I'll do, I'll use start routine, which will get executed before my rules. So I'll use my start routine, read data from database table and fill in one internal table. So how many times will that logic get executed? Only once for all the records of the packet. Oka packet oksare. Then when I go to field level rules, instead of reading from database table, I'll read from what? Internal table. Does it make sense? Will it speed up the load bus? See, how do I do this? Instead of writing select and rasya badulu, which will hit my database, I will want to read from internal table bus. I know people who don't know, it's really tough to understand the internal table. I understand, but still we have to make it out. Okay, it's all practice. Okay. So what I'm doing now? I'm going to start routine. Just say continue. So if you go to the start routine, by default you see at the top, you will see there is a table declared as what? Source package. What is the type? Is a type. Type declaration choose type TSC1 is same as what? Type S. S choose say S lo end of S begin a pine embedded. Sales order, year, customer, product, currency, quantity, units. Unit same as my source. Source of the claim fields and our fields a table create changes not already. No way general. Now just go down here. You see some space here and end of routine, end method. Now start writing your code here. Code rasco. But in this example, I am actually not using source package at all. I am nowhere worried about it. I already have a database table called Z sales org map. Our database table the data read this internal table petkunta. Petkunnaka field level rules lo our internal table read cheskuntam. That's what I. Okay. So what I'll do, first I'll declare internal table.
ఇక్కడ చూడు వాట్ ఈస్ గ్లోబల్ పార్ట్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ యూ డిక్లేర్ యువర్ డిక్లరేషన్స్. ఓకే, లైన్ నెంబర్ 90 అది ఫిక్స్డ్ నెంబర్ లేదు అంతగా. ఓకే, సో నవ్ ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ హౌ డు ఐ డిక్లేర్ అన్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. హౌ డు ఐ డిక్లేర్ అన్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. నీకు ఇంటర్నల్ టేబుల్ కావాలి. ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఏం కాలమ్స్ కావాలి? ఈ టేబుల్లో ఏ కాలమ్స్ ఉన్నా సేమ్ ఆ 2 కాలమ్స్ నాకు కావాలి. ఓకే, చూడు ఎలా చేస్తామంటే డేటా, వి యూస్ డేటా కీవర్డ్ టు డిక్లేర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ABAP. డేటా. సో internal table name, what is my internal table name? I want I tab. Let's say I wanted a table name as I tab. Type I tab, I wanted internal table as with name as I tab, but ఈ table structure ఎలా ఉండాలో చెప్పాలి. Say type standard table of type, same standard table of which table? That's it. This is like declaring, I have declared an internal table with the name as I tab, same as all the fields of my database table Z sales org underscore map. Okay, Randa? So what should I do now? I just have to write a select which will read data from the table and fill into this internal table. How will I write? Select star. Do not read all the columns. Star and end all the columns of the table. From where? From sales org map into కింద రాయాలో పైన రాయాలి. Select star from this. Select star from this table. Whatever I am reading from there, I should put into what? Into table. What is the table? I tab. Ante. I declared I tab as that similar to my database table. Then I am performing a select statement which will read all the columns from the table, all the records, no where clause. Did I put any where clause here? And any records vachinatte. All records from all columns, all records from the table and put into my table called what? I tab. Ante. No errors. Okay. So save it. So started is declared. Okay. నేను ఏం చేయాలంటే I'll go to my field level rules. Okay. Rule details. I'll use my source field. What is old sales are? Sales. Okay. ఇప్పుడు దీనిలోకి వెళ్ళి రొటీన్ రాయాలి. సో రొటీన్ ఏం రాయాలి బస్? Read the corresponding data from item which is internal table and assign the value to what? Result. Ante. Okay. When you want to read data from database table, I use select. But when we want to read data from internal table, we use read statement. Read అంటాం. ఇది ఒక్కటి హ్యాండిల్ చేయగలిగితే అయిపోయాను. నాకు ఇష్టానుసారం రైతు రొటీన్స్. నాకైతే ABAP రాదు. నాకు ఇంతవరకే వచ్చి ఇక్కడ ఆడతా. ఐ కెన్ అచీవ్ ఎనీ లాజిక్ వాట్ మై బిజినెస్ వాంట్స్. ఓకేనండి. ఐల్ సే వాట్? రీడ్ టేబుల్. విచ్ టేబుల్? ఐ టాబ్. ఓకే. రీడ్ టేబుల్ అంటున్నాము. ఓకే. సో వెన్ ఐమ్ రీడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ టేబుల్, దిస్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ మల్టిపుల్ రోస్ రికార్డ్ ఉంటుంది కదా, ఏదో ఒక రికార్డ్ వస్తుంది కదా. వాట్ ఆర్ ద రికార్డ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు రీడ్, ఐమ్ పుట్ దట్ ఇంటూ వన్ వర్క్ ఏరియా. వర్క్ ఏరియా అంటే చూడు, ఇది టేబుల్ కదా. నేనేమిటంటే ఇది టేబుల్ అయితే ఇంటర్నల్ టేబుల్ అయితే ఇట్లా ఒకే రికార్డ్ హోల్డ్ చేసేట్టుగా ఉండేది వర్క్ ఏరియా అంటాం. దీన్ని వీ కాల్ దిస్ యాజ్ వాట్? ఇంటర్నల్ టేబుల్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్, బట్ వర్క్ ఏరియా కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్. నేనేమంటానంటే internal table is going to have a lot of records. I am going to read my required record from the table and put into one object like this. We call this as what? Work area antam. Ante structure antam. Structure can hold one record, but work table can hold multiple records. Let me declare a work area. Same I declare ikkada kanipistundi. You can put what? Comma. I want what is work area. Type what? Same. ఇంకా స్టాండర్డ్ టేబుల్ అవసరం లేదు.
సేమ్ లైక్ టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చాయి. ఆ టేబుల్ సో ఆ టేబుల్లో ఏం కాలమ్స్ ఉన్నాయో అదే కాలమ్స్ నాకు స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అయింది. వాట్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ నేమ్? వర్క్ డబ్ల్యూఏ అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్క్ ఏరియా అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు రీడ్ చేసేవాడు ఏమంటాడు? రీడ్ టేబుల్ ఐట ఇంటూ నొప్ప ఇంటూ వాట్? వర్క్ ఏరియా. ఓకే, ఇప్పుడు రీడ్ చేసి ఏ రికార్డ్ మై ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఇస్ గోట్ హావ్ లాట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. సో ఇట్ రీడ్ ఆల్ ది రికార్డ్స్ వన్ పర్టికులర్ రికార్డ్. వన్ పర్టికులర్ రికార్డ్ వే మనం సెలెక్ట్లో వి రైట్ వేర్ క్లాస్ రైట్ వేర్ అని, ఇక్కడ వేర్ కాకుండా విత్ కీ అని రాయాలి. విత్ కీ నా ఇంటర్నల్ టేబుల్లో ఏం కాలమ్స్ ఉన్నాయో చూస్తా. ఐ ట్యాబ్ డబుల్ క్లిక్ కొడితే ఐ ట్యాబ్ ఈజ్ వాట్? టైప్ దిస్. ఈ టేబుల్లో ఏమున్నాయో అంటే అదే కాలమ్స్ ఐ ట్యాబ్లో కూడా ఉన్నాయి. కాలమ్ నేమ్స్ విత్ కీ ఓల్డ్ సేల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద ఇన్కమింగ్ సేల్స్ ఆర్ విచ్ ఇస్ వాట్? సోర్స్ ఫీల్డ్స్ అండర్ స్కోర్ ఐఫన్ సేల్స్ ఆర్. అంటే ఇన్కమింగ్ రికార్డ్ వస్తున్న సేల్స్ ఆర్ని బట్టి ఆ ఇంటర్నల్ టేబుల్లో ఆ ఓల్డ్ సార్కి మ్యాప్ చేసి ఆ రికార్డ్ రిఫర్ చేసి. సో వేర్ విల్ దట్ ఆఫ్టర్ ది స్టేట్మెంట్ వేర్ విల్ రికార్డ్ కమ్ ఇన్? రికార్డ్ విల్ కమ్ ఇన్ టు WA bus. Then how to check whether my read statement is able to successfully read the data or not, I'll use what? Psi sub if psi sub bar c equal to 0, result equal to ఏంది? WAలో ఉన్న న్యూ సేల్స్. WAలో ఏముంటుంది బస్? WAలో చాలా ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. ఈ WAలో ఉన్న ఏ ఫీల్డ్ కావాలి? ఇప్పుడు ఇయర్ ఫీల్డ్ కావాలంటే WA-ఇయర్ అని రాయాలి, WA-కస్టమర్ అని రాయాలి. సో నాకేంది WAలో ఏముంది స్ట్రక్చర్ చూద్దాం ఫస్ట్. WA డబ్ల్యూ కొడితే WA టైప్ వాట్? WAలో కూడా సేమ్ ఈ కాలమ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఉన్న ఏది కావాలి నీకు? న్యూ ఆర్గ్ కావాలి. అప్పుడే WA- స్ట్రక్చర్ నేమ్ -ఫీల్డ్ అంటే ఆ వర్క్ ఏరియాలో న్యూ సేల్స్ ఆర్గ్ అనే ఫీల్డ్ వాల్యూ నాకు కావాలి. అది రిజల్ట్లో పెడుతుంది అంతే. నాకు తెలిసి ఫస్ట్ టైం కదా నీకు అట్లే ఉంటుంది. డీబగ్లో నీకు భారీగా అర్థమవుతుంది. అంటే ఎట్లుంది టేబుల్ ఏంది కదా అని చూస్తే నీకు అర్థమవుతుంది. సో విత్ దిస్ డిడ్ ఐ ఇంప్రూవ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ మై రొటీన్? ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు చెప్తా. కస్టమర్ లోవర్ కేస్ పెట్టినట్టున్నాం కదా. Let me observe the data in the source. Okay. Shall I run the DD? Since I've got my data in the data source, can I just run my DTP? How many? So one packet 3D, one packet extraction, error handling, transformation, update. Transformation లోపల ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఏంది? స్టార్ట్, తర్వాత రూల్స్, తర్వాత ఎన్ రొటీన్ రాయలే కాబట్టి రాసింటే ఎన్ రొటీన్ వచ్చేది. డిడికేట్ న్యూస్ సేల్స్ వచ్చి సేమ్ నిన్న ఎలాగ వచ్చినా ఈరోజు కూడా అలాగే వచ్చింది. పెద్ద తేడా ఏముంది? వాల్యూస్ ఏం మారలేదు. డేటా కరెక్టే. నిన్న రాసిన లాజిక్ కరెక్టే, ఇప్పుడు రాసిన లాజిక్ కరెక్ట్. మనది మోర్ ప్రొఫెషనల్ వే ఆఫ్ రైటింగ్, మోర్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూన్డ్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ కోడ్. ఓకే బస్, ఇంకా దాన్ని ఇంకా లేటెస్ట్ చేస్తాను చూద్దాం. ఫస్ట్ లెట్స్ డీబగ్ దిస్ అండ్ సీ. ఓకేనా? డీబగ్లో ఎలా ఉందో నేను చూస్తాం ఫస్ట్. నాకు డేటా సోర్స్లో డేటా ఏముందో చూద్దాం ఫస్ట్.
ఇదేందన్నా సోర్స్ లేకపోతే కెన్ ఐ సే డేటా సోర్స్. డేటా సోర్స్లో ఇట్లా 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయన్న. లెట్స్ సే ఇది క్యూబ్లో స్ట్రక్చర్ ఏముంది, మళ్ళీ అన్నీ ఒక్కొక్కటి కాపీ చేయాలి. ఇది క్యూబ్. ఓకే, now there is no data in the cube. Now you have the data in the what? Data source. ఈ బిట్వీన్ మధ్యలో జరిగేదంతా ఏంది వస్తుందా? What is all this? Transformations layer. Now when does the data go from DDP to my cube? Huh? So you'll have data source, you'll have what? Cube, and both all this will be processed with what? In between the data is modified through what? Transformations, and transformation lo you'll have all the logic written. For all the transformations you determine, it will be creating a program. Okay, దీంట్లో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఏందన్నా? స్టార్ట్, then rules, then end routine. Now let's focus on start routine. Now how many records do I have in my data source now? 3. Is it that all the 3 records are processed in single packet? So how many times my start routine should get executed? 1 time. Kada? Okay, now boss? Let's see now. Okay, let's debug all those now. What is happening? Manage. First we would insert what? So is this my start routine code? Yes or no, sir? And is this my field level routine code? Started అన్ని కలిపి ఒక ప్రోగ్రామ్ లా క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ కంబైన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ క్రియేట్స్ అ ప్రోగ్రామ్. సో ఐ ఇన్సర్ట్ బ్రేక్ పాయింట్ at both the place.
ఇక్కడ ఆగింది. నా సే F8. F8 అంటే ఏమైంది? ఇట్ విల్ స్టాప్ అట్ ద నెక్స్ట్ బ్రేక్ పాయింట్. అన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ నీకు పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైతే ఇంకా నేను ఏమని చెప్పచ్చు. People who know ABAP might be boring, but still I need to consider people who don't know ABAP. Okay, when I say F8, it stops at the break point. First I insert 2 break points, but why is it stopping at this break point first? And this code is executed before. Is that proved? Okay, good. నేనేమంటారు అంటే నువ్వు స్టార్టర్కి వచ్చి ఏమి చేయలేదని ఇంకా. ఓకే, what I just want to intimate one point is, when you go to start routine, by default will it have a table called source underscore package? What is the table name? Package ఉంటుంది. What is the structure of this table? Tell me. Same as what? Source. Same as my source data. Source లో ఏమున్నాయి ఫీల్డ్స్? అదే ఫీల్డ్స్తో టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయింటుంది ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ బట్ ఈ టేబుల్ ఎస్సీలో కనపడదు. ఓన్లీ డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్. దట్స్ వై ఐ కెన్ షో యూ ఓన్లీ ద డీబగ్గింగ్ ఓన్లీ డ్యూరింగ్ run time. By default, source underscore package table is created and will be filled with data also, because this triggered for first packet kada. Whatever the records which are extracted with that first packet, those records will be in the table. What records are extracted now? These 3 records are 3 records వచ్చి దీంట్లో కూర్చుంటాయి. Why 3 records? Why not 25? Started and gets executed packet by packet. Now we have get into the debug mode for first packet. ఆ ఫస్ట్ ప్యాకెట్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో అన్ని రికార్డ్స్ వచ్చి టేబుల్ కూర్చుంటే ఆటోమేటిక్గా నువ్వేం అవసరం లేదు. సో కూర్చుంటాయి అన్నప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రియల్లీ దేర్, షుడ్ ఐ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ మై టేబుల్? ఈ వాచ్ పాయింట్స్లో ఇఫ్ ఐ కెన్ సీ ద ఐ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ ద టేబుల్. వాట్ ద టేబుల్ నేమ్ కొడితే చూడు, కొడితే ఏమంటుంది? 3 అంటే 3 రికార్డ్స్, 11 అంటే 11 కాలమ్స్. 3 records, there is a table with 3 records with 11 columns in it. అంటే దాన్ని చూడాలా, టేబుల్ చూడాలా. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? డబుల్ క్లిక్ కొట్టు. చూడన్నా, టేబుల్ పేరు సోర్స్ ప్యాకేజ్. దాని స్ట్రక్చర్ ఏమేమి ఉన్నాయి? సేల్స్ ఆర్డర్ నంబరు, ఇయర్, కస్టమరు, ప్రోడక్ట్, అమౌంట్, కరెన్సీ, క్వాంటిటీ, యూనిట్, సేల్స్ ఆర్గ్, చేంజ్ డేట్. సేమ్ అట్లే మన సేల్స్ ఆర్డర్ నంబర్, నెక్స్ట్ కాలం ఇయర్, నెక్స్ట్ కస్టమర్, ప్రోడక్ట్, అమౌంట్, కరెన్సీ, క్వాంటిటీ, తర్వాత యూనిట్, సేల్స్ ఆర్గ్, తర్వాత చేంజ్ డేట్ చేయాలి. కానీ డేట్ మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయి. ఇక్కడ నీకు మాత్రం డాట్తో కనిపిస్తుంది, లోపల మాత్రం డాట్ పెట్టుకోదు. YYY నో డాట్, నో స్లాష్. ఇది రికార్డ్ కౌంటర్. ఫస్ట్ రికార్డు, సెకండ్ రికార్డు, థర్డ్ రికార్డు అని రికార్డ్ నెంబర్. అది మనకు సంబంధం లేదు. ఓకేనా బస్? ఫైన్. నేను ఆ పాయింట్ ప్రూవ్ చేయాలనుకున్నా. అంటే ఫస్ట్ స్టార్టర్లోకి వెళ్ళగానే ఆటోమేటిక్గా టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయి ఆ ప్యాకెట్లో ఉన్న రికార్డ్స్ పై టేబుల్ కూర్చుని ఉంటాయి. ఇప్పుడు నీకు ఏదైనా అవసరం వస్తే రికార్డ్ తీసేయడము, కొన్ని రికార్డ్స్ యాడ్ చేయడము, ఉన్న రికార్డ్ మాడిఫై చేయడం కావాలంటే చేసుకో, ఇబ్బందులు. అంటే బిఫోర్ యూర్ డూయింగ్ విత్ రూల్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ డూ సమ్ లాజిక్, వీ కెన్ డూ స్టార్ట్ రొటీన్. అంటే from source all the packet records are sitting into this table. Before the rules, if you want to do some manipulations to the data, can I do that with this table? Simple. ఈ రికార్డ్ కొట్టాల దీంట్లో M1 తీసి ఏదన్నా మార్చాలనుకున్నాం, మార్చేయచ్చా ఇట్లా? అంతే. ఆ టేబుల్ ఒక రికార్డ్కి వెళ్ళిపోవడం, డేటా ఎట్లా కంటే మార్చేసుకోబ్బా, ఎవడొద్దన్నాడు. ఇక్కడ నేను చేయలేదులే, పట్టించుకోలే అసలు. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ నెవర్ యూజ్ దిస్ టేబుల్ అంటాం. ఓకే బస్? అర్థమైందన్న? అట్లా టేబుల్ అయితే డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి అయితే మనకి ఈ టేబుల్ అవసరం మన లాజిక్ పరంగా. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకముందే నువ్వు ఏం చేసినావన్నా? డిడ్ యు డిక్లేర్ సంథింగ్? వాట్ వాజ్ ద టేబుల్?
ఐ ట్యాబ్ అని ఒక టేబుల్ డిక్లేర్ చేసినావు. ఏమని చేసినావు? యూ సెడ్ ఐ వాంట్ ఎ టేబుల్ కాల్డ్ ఐ ట్యాబ్, టైప్ స్టాండర్డ్ టేబుల్ ఆఫ్ ఒక డేటాబేస్ టేబుల్. అంటే ఆ డేటాబేస్ టేబుల్లో ఏమేమైతే కాలమ్స్ ఉన్నాయో అదే కాలమ్స్తో నాకు ఒక టేబుల్ కావాలా, ఆ టేబుల్ పేరు ఏం పేరు? ఐ ట్యాబ్ అని. ఓకే, అప్పుడు ఏమైండాలన్నా, అప్పుడు ఏం క్రియేట్ అండి చెప్పు. అదే స్టార్ట్ రౌటింగ్లోనే ఒక టేబుల్, ఏం టేబుల్? ఐ ట్యాబ్ అని ఒక టేబుల్ క్రియేట్ అయ్యి ఈ టేబుల్ ఏం కాలమ్స్ ఉండాలన్నా? ఈ టేబుల్ లాగా చెప్పిన ఈ టేబుల్ ఏం కాలమ్స్ ఉండాలా? ఈ 2 కాలమ్స్. ఆ 2 కాలమ్స్తోనే ఆ టేబుల్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఇట్లా నువ్వు టేబుల్ డిక్లేర్ చేసినావు అంతే. అప్పుడు టేబుల్ ఖాళీగా ఉంటుందా? టేబుల్ డిక్లేర్ చేసినావు, అప్పుడు డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఏమైంది? టేబుల్ ఖాళీగా ఉంటుంది. సో డీబగ్ లేకపోయి నేను చూడాలి, నేను ఏదైతే బొమ్మ వేసానో ఇదే బొమ్మలో లోపల సిస్టంలో ఉందా అని చూడాలి. డీబగ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇంకా స్టేట్మెంట్ రన్ చేయలేదు, ఇంకా టేబుల్ ఏమైంది? ఐ ట్యాబ్ ఏమిటంది? ఉంది. అట్లా ఇచ్చిందంటే ఉన్నట్టే, లేకపోతే ఎల్లో ఎర్రర్ కొడుతుంది, లేదంటుంది అన్నట్టు. 0 అంటే ఏందన్నా? ఇంకా మనం డేటా ఫిల్ చేయలేదు. 0 రికార్డ్స్ ఓకే. 2 అంటే 0 రికార్డ్స్ విత్ 2 కాలమ్స్ ఇన్ ఇట్. దాని డెఫినేషన్ చూడాలి, దాని స్ట్రక్చర్ చూడాలి. నాకు డబుల్ క్లిక్ కొట్టు. టేబుల్ నేమ్ ఏంటంటే ఐ ట్యాబ్. దీంట్లో ఎన్ని కాలమ్స్ వచ్చినాయన్నా? చూడు, కాలం పేరు చూడు, OLD ORG NEW ORG. ఎట్లా, ఎందుకు ఆ కాలం పేర్లు వచ్చినాయి నా టేబుల్లో? సేమ్ యాజ్ ద టేబుల్ ఉన్నా ఆ టేబుల్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఏ పేర్లతో ఉంటే అన్ని కాలమ్స్ అదే పేర్లతోనే ఇంటర్ టేబుల్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయిందన్న. ఓకేనన్నా? సరే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అప్పుడు ఈ సెలెక్ట్ రన్ చేస్తాం. సెలెక్ట్ ఏం చేస్తుంది? సెలెక్ట్ ఆల్ ద కలర్స్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ టేబుల్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ అండ్ పుట్ ఇంటూ టేబుల్ కాల్డ్ ఐ ట్యాబ్. అప్పుడు ఏంటి? టేబుల్ నుంచి రీడ్ చేసి టేబుల్లో ఇంటర్ టేబుల్కి పెట్టాలి. ఈ లైన్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఎట్లా చేస్తున్నా చూడు. అబ్బాయి ఒక లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? F5 కొడితే ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతే ఇక్కడ తేడా చూపిస్తాను చూడు. ఇక్కడ 3 rows అంటే ఈ టేబుల్కి 3 rows పెట్టినాము, 2 కాలమ్స్ కాబట్టి. ఇప్పుడు చూడు, డబుల్ కొడితే చూడు, నేను వేస్తున్నట్టు అట్ ద రన్ టైమ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఐ క్రియేటెడ్ వన్ టెంపరీ ఇంటర్నల్ టేబుల్. ఆ డేటాబేస్ టేబుల్స్ రీడ్ చేసి ఆ టెంపరీ టేబుల్కి పెట్టేసాం. ఇక్కడ డౌట్ ఉందన్నా? డన్. ఓకే. సో మై టేబుల్ నాకు ఇక్కడ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఉంది, రెడీగా డేటా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంక వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ బ్రేక్ పాయింట్ దగ్గర ఆగల చూ. అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బ్రేక్ పాయింట్ దగ్గర ఆగింది. ఇప్పుడు నువ్వు రాసిన సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎన్నిసార్లు రన్ అయిందన్న? ఒకసారే. వై? వీఆర్ బీన్ ప్రాసెసింగ్ 1 ప్యాకెట్. ఒక ప్యాకెట్ కాబట్టి ఒకసారి. 5 ప్యాకెట్లు ఉంటే 5 సార్లు, 10 ప్యాకెట్లు ఉంటే 10 సార్లు వస్తున్నాయి. బట్ వాట్ అబౌట్ దిస్ రొటీన్? వాట్ ఆర్ ద లాజిక్ యూర్ సీయింగ్ నౌ? ఇట్ ఈస్ రిటన్ ఇన్ ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్. బట్ హౌ మెనీ టైమ్స్ విల్ దిస్ రన్? నీ ఒక ప్యాకెట్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 3 సార్లు రన్ కావాలి. ఎన్ని రికార్డ్ బై రికార్డ్ ఇది, అది మాత్రం ప్యాకెట్ బై ప్యాకెట్. నేనేం చేస్తాను చూడన్నా, ఫస్ట్ రికార్డ్ ఇది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ ప్రాసెస్ చేస్తాను. నీ సోర్స్లో ఫస్ట్ రికార్డు, సోర్స్లో నువ్వేమంటావు చూడు, source_fields-sales_arg. ఇది ఫస్ట్ రికార్డ్ కదా. ఫస్ట్ రికార్డులో సోర్స్ ఫీల్డ్లో సేల్స్ ఆర్గ్ ఏముందన్న? 100. అది ఇస్తుంది చూడు. ఇది డబుల్ క్లిక్ కొట్టు. source_fields-sales ఫస్ట్ రికార్డ్ నుంచి సోర్స్ నుంచి వస్తున్న ఫస్ట్ రికార్డులో సోర్స్ ఫీల్డ్స్లో ఫస్ట్ రికార్డులో సేల్స్ ఆర్గ్ ఏముందన్న? అది 0100 అని ఇస్తాను. ఇప్పుడు నాకేమంటే సోర్స్ ఫీల్డ్లో ఉన్న 0100కి కొత్త సేల్స్ ఆర్గ్ ఏంటని కనుక్కోవాలి. ఎక్కడి నుంచి కనుక్కోవచ్చు? 2 ఛాన్సులు ఉన్నాయి. ఒకటి డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచి కనుక్కోవచ్చు, ఒకటి ఇంటర్నల్ టేబుల్ టెంపరీ టేబుల్ ఐ ట్యాబ్ నుంచి కనుక్కోవచ్చు. ఏదాని నుంచి కనుక్కుంటావు? డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచి కనుక్కోవాలంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తే ప్రతిసారి డేటాబేస్ హిట్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ దెబ్బతింటుంది. అట్లా కాకుండా ఎలాగో నాకు కావాల్సిన డేటా అంతా ఐ ట్యాబ్లో ఉంది కదా, ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఉంది, ఆ ఇంటర్నల్ టేబుల్ తెచ్చుకుంటాను అప్ప. రైట్. అప్పుడేం చేయాలని నేను ఎట్లా చూడు, ఐ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి ఐ ట్యాబ్ ఓల్డ్ సేల్స్ ఆర్గ్ 0100 అయిన రికార్డ్ ఇది ఉందా లేదా రికార్డ్? ఈ రికార్డుని తీసుకుపోయి
వర్క్ ఏరియాలో పెట్టుకుని వర్క్ ఏరియా తెచ్చుకుంటాను. చూడు ఎట్లా చేస్తాం. ఇప్పుడు నీకు ఇంకోటి డిక్లేర్ చేసిన ఇక్కడ ఈ రొటీన్ కోసం డబ్ల్యూఏ అని ఒక వర్క్ ఏరియా క్రియేట్ చేసిన. ఐ సెడ్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్. సో డబ్ల్యూఏ అని కొడితే చూడు వర్క్ ఏరియాలో ఏముందన్న ఓల్డ్ ఐ సెడ్ అగైన్ వర్క్ ఏరియా సేమ్ యాజ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ టేబుల్ అన్న. ఆ టేబుల్ ఎన్ని కాలమ్స్ ఉంటే అన్ని కాలమ్స్తో వచ్చింది. ఇట్లుందా కోసం ఇట్లుంటే అర్థమైంది. ఒక రికార్డు ఉంటుంది. ఓల్డ్ సేల్స్ ఏం చెప్పు, న్యూ సేల్స్ ఏం చెప్పు అని అడుగుతుంది. ఒక రికార్డు మాత్రం ఇంటర్ టేబుల్కి రో కనిపించింది. దాంట్లో మల్టిపుల్ రోస్ ఉండొచ్చు. వర్క్ ఏరియాలో మాత్రం మల్టిపుల్ రోస్ ఉండదు. అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒక రికార్డు పెట్టుకుంటుంది అన్నట్టు. రికార్డు బై రికార్డు వస్తాడు పోతాడు అట్లా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తాను చెప్పు. రీడ్ టేబుల్ విచ్ టేబుల్ అంటే ఇప్పుడు ఐ ట్యాబ్లోకి ఇక్కడ డేటా ఏముందో ఆ డేటా వచ్చి ఐ ట్యాబ్లో కూర్చోబెట్టినామా? ఎప్పుడు కూర్చుంది ఇది? స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడే కూర్చోవేసింది ఆల్రెడీ. బై స్టార్ట్ అవుట్ ఫిల్ దట్ ఆల్రెడీ వాస్. సో నువ్వు స్టార్ట్ అవుట్లో ఫిల్ చేసినావు. ఇప్పుడు నువ్వు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నావు? ఇప్పుడు ఫీల్డ్ రూల్స్లో ఉన్నాను. స్టార్ట్ అవుటింగ్లోనే ఇంటర్ టేబుల్ ఫిల్ చేసేస్తున్నాను. ఫీల్డ్ రూల్స్లో ఉన్నాను. ఫీల్డ్ రూల్స్లో నేనేం డిక్లేర్ చేసుకున్నాను? ఏం చేసిన? వర్క్ ఏరియాని డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. వర్క్ ఏరియాలో ఏముంటుందన్న? ఇట్లుంటుంది. కానీ వర్క్ ఏరియాలో మాత్రం దీంట్లో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ పెట్టచ్చు. ఇట్లుంటే ఒక రికార్డు పెట్టవచ్చు. ఇట్లుంది, ఇలా ఉంది ఖాళీగా ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే రీడ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ రీడ్ చేసినప్పుడు మొత్తం రికార్డ్ రీడ్ చేయాలి. యూ మస్ట్ రీడ్ ద ఎంటైర్ రికార్డ్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద రికార్డ్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఐ వుడ్ లైక్ పుట్ దట్ ఇన్ టు వాట్. ఒక రికార్డు రీడ్ చేసి ఇంటర్నల్ టేబుల్ నుంచి వర్క్ ఏరియాలోకి పెట్టాలి. ఏ రికార్డుని రీడ్ చేయాలి? వేర్ మ్యాచింగ్ ఏంది? వేర్ ఐ ట్యాబ్లో నా ఓల్డ్ సేల్స్ ఆర్గ్ ఏ రికార్డ్ అయితే ఐ ట్యాబ్లో ఓల్డ్ సేల్స్ ఆర్గ్ అనేది సోర్స్ నుంచి వస్తున్న ఓల్డ్ సేల్స్ ఆర్గ్ నా ఐ ట్యాబ్లో ఉన్న ఓల్డ్ సేల్స్ ఆర్గ్ మ్యాచ్ అయిన రికార్డు నాకు డబ్బు వర్క్ ఏరియాలోకి రావాలి అంటున్నాను. సో రీడ్ ఐ ట్యాబ్ ఇంటూ వర్క్ ఏరియా వేర్ విత్ కీ. ఐ ట్యాబ్లో ఏంది వస్తుంది? ఐ ట్యాబ్లో కాలం ముందు ఓల్డ్ సేల్స్ ఆర్గ్ ఈక్వల్ టు ఇన్కమింగ్ సేల్స్ ఆర్గ్ రికార్డ్. ఇది అర్థమైందా? డౌట్ ఉంటే అడుగు, మళ్ళీ చెప్తా. రీడ్ the internal table I tab, but when I'm reading I'll be reading single record, and what are the record I put in, what is the component where I can put single record work area into work area అంటే ఊరు రీడ్ అని అనుకో ఫస్ట్ రికార్డ్ వచ్చేస్తుంది. నాకు ఫస్ట్ రికార్డ్ అని కాదు కావాల్సింది, నాకు కండిషన్ సాటిస్ఫైడ్ అనేది రావాలి. ఐ ట్యాబ్లో నుంచి ఏ రికార్డ్ రీడ్ చేయాలా? ద రికార్డ్ ఫ్రమ్ ఐ ట్యాబ్ షుడ్ బి రెడ్ ఇంటూ వర్క్ ఏరియా వేర్ ఐ ట్యాబ్లో ఉన్న ఓఎల్డి ఆర్గ్. ఐ ట్యాబ్లో కాలం ఉందా ఓఎల్డి ఆర్గ్ అని? ఐ ట్యాబ్లో ఓఎల్డి ఆర్గ్ అనే కాలము షుడ్ బి ఈక్వల్ టు వాట్? ఈక్వల్ టు ఇన్కమింగ్ సేల్స్ ఆర్గ్. ఇన్కమింగ్ సేల్స్ ఆర్గ్ ఏముంది? ఫస్ట్ రికార్డులో 100 ఉంది. 100కి మ్యాచ్ అవుతున్న సేల్స్ ఆర్గ్ ఏందన్నా? ఫస్ట్ రో. ఈ రో పోయి ఎడ కూర్చుంటుంది? వర్క్ ఏరియాలోకి వస్తుందన్న. ఇంకా వర్క్ ఏరియా చూడండి ఏం లేదు, ఖాళీగా ఉందా? కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ స్టేట్మెంట్ నౌ. ఏం చేస్తాం? F5 కొడితే ఇప్పుడు ఏమైంది చూడు, వర్క్ ఏరియా లేకపోతే ఇప్పుడు వర్క్ ఏరియాలో ఏమైందన్న? ఓకేనా బస్? ఓకే, అట్లా వర్క్ ఏరియాలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు రీడ్ స్టేట్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా రికార్డ్ రీడ్ చేసిందా చేయలేదా? రీడ్ టేబుల్ స్టేట్మెంట్ వాజ్ ఏబుల్ టు రీడ్ ద రికార్డ్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. సో అప్పుడు సైజ్ సబ్బార్స్ అనేది ఏముంటుంది? ఆటోమేటిక్గా ఒక సిస్టమ్ ఒక వేరియబుల్ సెట్ చేస్తుంది. సక్సెస్ఫుల్ రీడ్ చేసినామన్నా అని సైజ్ సబ్బార్స్ 0 పెడుతుంది. అందుకు నేను కూడా ఏం చేస్తున్నట్టే సైజ్ సబ్బార్స్ 0 ఉన్నా అంటే సక్సెస్ఫుల్గా రీడ్ చేసినామా? అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తున్నా బస్? అయితే రిజల్ట్లోకి ఏం పెట్టాలి? మన వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న ఈ వాల్యూ పోలు కదా. ఈ వాల్యూ హౌ డు రెఫర్ టు దిస్ వాల్యూ? వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న ఎన్ఈడబ్ల్యూ ఆర్గ్ అంటే వర్క్ ఏరియా ఐఫన్ ఎన్ఈడబ్ల్యూ అంటే వర్క్ ఏరియా నేము ఐఫన్ వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న న్యూ ఆర్గ్ అనే ఫీల్డ్ కాలంలో ఉన్న వాల్యూ పంపించాలా అని రాస్తున్నాను.
ఇప్పుడు వర్క్ ఏరియా హైఫన్ కాలం చూడు, డబ్ల్యూ హైఫన్ న్యూయార్క్ అంటే ఏం రెఫర్ చేస్తుంది? ఒక స్ట్రక్చర్లో ఉన్న ఒక ఫీల్డ్ని రెఫర్ చేస్తే ఎలా రెఫర్ చేస్తున్నాను? వర్క్ ఏరియా నేమ్ హైఫన్ ఫీల్డ్ అంటే డబుల్ దాన్ని తీసుకుని రిజల్ట్ పెడతాం. రిజల్ట్ ఏమైంది చూడప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. అప్పుడు రిజల్ట్ చూడు ఏమైపోయింది. రిజల్ట్ ఏమొచ్చిందన్న, రిజల్ట్ ఏమొస్తే ఇదే వాల్యూ, అప్పుడు రిజల్ట్కి ఇది వేసినాం. అప్పుడు రిజల్ట్కి ఏం వేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందన్న, క్యూబ్లో సేల్స్ ఆర్లకు ఫస్ట్ రికార్డ్కి ఏం కూర్చుంటుంది. వాట్ ఎవర్ యూ అసైన్ ఇట్ రిజల్ట్ సేమ్ థింగ్ విల్ గో టు క్యూబ్. ఇది మ్యాక్సిమం అన్నా నేను చెప్పగలిగింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఒక రికార్డ్కి అయింది. మళ్ళీ అట్లే 3 రికార్డ్స్కి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అగైన్ నేను మళ్ళీ ఎఫ్8 కొడుతాను చూడు. మళ్ళీ ఎఫ్8 కొడితే ఇక్కడికి వచ్చి అవుతుంది అంటే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఎఫ్8 కొడితే స్టార్ట్ అవుట్ రన్ కాలే, స్టార్టింగ్ ఒకసారే, ఇది మాత్రం 3 టైమ్స్ రన్ అంటే రికార్డ్ బై రికార్డ్. ఇది మళ్ళీ చూడు, మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయి, మళ్ళీ ఐటా అన్నీ కరెక్టే, కానీ సోర్స్లో ఉన్న సేల్స్ ఆర్క్ మారిపోయింది. ఏంది సెకండ్ రికార్డ్లో ఉన్న సేల్స్ ఆర్క్ ఏందన్నా, అట్లా రికార్డ్కి ఒక సెకండ్ రికార్డ్ ప్రాసెస్, థర్డ్ రికార్డ్ ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటాం. సెకండ్ రికార్డ్లో ఉన్న సేల్స్ ఆర్క్ ఇప్పుడు సోర్స్ ఫీల్డ్ హైఫన్ సేల్స్ ఆర్క్ అంటే సెకండ్ రికార్డ్లో ఉన్న సేల్స్ ఆర్క్ ఏంది, ఓకేనన్నా? దాన్ని ఎత్తుకొచ్చి ఇట్ బేస్డ్ ఇట్ రీడ్ దిస్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ అండ్ పుట్ ద కరెస్పాండింగ్ వర్క్ ఏరియా రీడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు వర్క్ ఏరియాలో ఏముంది చూడు, ఫస్ట్ రికార్డ్ ఉంది, సెకండ్ రికార్డ్ ఉంది చూడు, మారిపోయిందా? ఇప్పుడు కండిషన్ సెకండ్ రికార్డ్కి సాటిస్ఫై అయింది, సెకండ్ రికార్డ్ వచ్చి వర్క్ ఏరియాలో కూర్చుంది. ఇప్పుడు వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న న్యూ వర్క్ ఏంది, వెనసే వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న న్యూ వర్క్ అంటే వర్క్ ఏరియా హైఫన్ న్యూ వర్క్ ఇస్ వాట్, రెఫర్ టు ద న్యూ వర్క్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వాట్ వర్క్ ఏరియా పుట్ ఇన్ టు వాట్ రిజల్ట్. అంతే, రిజల్ట్కి ఏమొచ్చిందో డబుల్. ఓకేనండి, ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. మన కోడింగ్ చూస్తే ఎలా ఉంటుందన్నా, ఫస్ట్ మనం మన కోడింగ్ ఎట్లుంది, మన స్టార్ట్ రొటీన్ స్టార్ట్ అయితేనే ఈ టేబుల్ దీనిలో ఉన్న కాలమ్స్ ఉన్నాయి, నేను దీన్ని వాడలే అసలుకి. మళ్ళీ మన డిక్లరేషన్ ద్వారా ఏం చేసింది, ఐ ట్యాబ్ విత్ ఈ 2 కాలమ్స్ క్రియేట్ అయింది. ఆ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రన్ కాగానే ఏమవుతుంది, ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటా అంతా మన ఐ ట్యాబ్లో క్రియేట్ అయింది. తర్వాత ఫీల్డ్ లూస్లో వర్క్ ఏరియా క్రియేట్ అయింది. తర్వాత రీడ్ స్టేట్మెంట్ రన్ అయిన ప్రతిసారి ఏ రికార్డ్ అయితే కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతూ ఉంటుందో ఆ రికార్డ్ వచ్చి కూర్చుంటాడు. ఈ వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న న్యూ సేల్స్ అని నువ్వు రిజల్ట్ పెట్టే కొద్దీ రిజల్ట్ పెడతా అంటే అది ఏమైతే ఉంటుంది, టార్గెట్లో పోతుంది. నెక్స్ట్ రికార్డ్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ రికార్డ్ ఈ రికార్డ్ తెచ్చుకుంటాం, ఆ రికార్డ్ ఉంటుంది అట్లా. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్? దీని నుంచి కాదు, సోర్స్ ప్యాకేజ్ వాడలేదు నేను అసలు. వాడు అట్లీస్ట్ కొద్దిగా పీపుల్ హూ డిన్ నో అబౌట్ అట్లీస్ట్ లిటిల్ బిట్